Good morning, good afternoon, good evening, fellow Biafrans and every indigenous nation in the Islamic state of Nigeria. One thing we have made it very clear that we will never have a conventional war with the Nigerian zoological and terrorist army. We have said it is guerrilla warfare and we keep doing the needful in communicating with liaison firms that we keep lobbying for the voice of Biafra to the so-called United Nations and the rest. Until that, it's going to be a guerrilla warfare. That is why the Prime Minister is bringing this information to us that what happened yesterday, the Nigerian army were neutralized in their numbers. And this week has been so tremendous. We thank Ńsukka for that. The Biafran resistance fighter, Nsukka command doing it. Many terrorists neutralized and weapons recovered. That is one of the way we have more weapons and more ammunitions against the zoo, because when we neutralize them, we pick up their weapon and keep it and use it on them the next time. Another issue is about this Seun Kuti. I did not want to talk about it much, but I am going to say something. Anybody that raises voice against the chosen people will surely collect Woto-Woto. His father was a great man. We respect him. I respect him. But he has come to show that he is not a responsible somebody. Somebody that on his programs, through the Instagram live and the rest, he takes marijuana and starts smoking on it in the program. What are you showing? A lot of world politicians and businessmen and tycoon, they have their different habits. But when they come on the public space, they don't do all those things in public. You do that and you are calling yourself a Pan-African and you're calling yourself you want to fix Nigeria. Your father, who is Fela Anikulapo Kuti, who we respect, could not fix Nigeria. Meanwhile, a secret came out that Fela was actually injected while he was going in and out of prison. And you are telling me you want to fix Nigeria. You are not mentally okay. That's what I know. And him opening his mouth against Nnamdi Kanu, saying Kanu was lured to Kenya by a lady. And while he was in Kenya, that was where he was apprehended. I laugh at him. For him even able to open his mouth to say that kind of thing against Nnamdi Kanu, it shows that he is not informed. And from now, he has lost my respect for his whole life. That is why Prime Minister personally attacked him and brought up his case again. He has said it a long time ago, but we just neglected him. Another update is about the Biafran shop. This shop is like the new Spotify, eBay, and the rest, and Amazon, which is supposed to help for the liberation cause. It's supposed to help to raise funds and to make more awareness. This is Sari Dokubo on wheelchair in another foreign country. And this issue of this onanism that came out some days ago, I want you to be listening to it. It's a very long video, but I'm going to just play little of the tape. Sorry, network. I mean, credit him. Kedebe kwurutere okwu. Esi, anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ. Nke ha ga-ejizie overtake Nigeria, coup d'etat.
mee kudeta na Nigeria sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile mee change the army leadership ndị ga-carry that kudeta bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ kudeta nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Ahmadu Bello taking over Nigeria, Yana Balewa, in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Woto campaign in West. Oh, Yama, and preserved Nigeria. Oh, today, India Hausa no normal. Ahmadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abundi Igbo. Were ma kotro history, ebo history unu bidoro bu January 15 na egbureze ndi Fulani. Ndi Fulani bukwanere eze ndi Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndi Yoruba since 1962. Na-egbu Woto campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pikọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gị na-eji mee ọha na eze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na ọha na eze si na President General. Lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Nigeria. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo. Ụwa niile Ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enuguelaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce ọhaneze President General. Unu nọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Khartoum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ọgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain.
and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That the Madubeli is a villain. Mabalewa, the villains. Kwafro bara ndị Igbo. Kwafro bara Yoruba. Kwafro bara Middle Belt. Kwafro bara TV. Kwafro bara Hausa. Hausa biligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha. Unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? No, they are not uniting the Igbos. They are just there for themselves. That is the basic truth, and that's the reality of life, which the so-called elite do. Their own is to just siphon money and make themselves and their so-called generation rich. But don't worry, because I don't know where you want to run to. You want to run to the Western country where they don't respect your personality or your presence. It's not better you fix your own place and make it a well and a conducive place for everybody to live.